Now we're talking about organization culture of innovation culture. How is innovation culture? Innovation culture, for example, in order to be something innovative in organization, for example, I used to work in the National Institute of Public Health, and in the National Institute of Public Health in Tirana, Albania, which is actually equivalent of NIH version and CDC together in National Institute of Health in Bethesda and Rockville and etc. in the United States, or CDC in Atlanta, because they are both parts in it, and Center of Disease Control in Atlanta, Georgia. And in this institution, the innovation culture was like this. For example, bring a byproduct, or you bring a certain way, a new way of a technique, of a laboratory technique, etc., to do analysis or things like that, invented by the scientists or the laboratory practitioners in the National Institute of Public Health, etc. And that way you can do, for example, you can do a proper, for example, procedure, or you can write a new procedure for the technique, or you can write a book, or per se, you can write a module of things like that to work as a procedure. And then if you see that it's profitable and if it's good, and you can put it into practice, and it profits for saving time, and profits for the proper technique to get the right results, etc., then you can put it into the internal regulations, write the internal regulations per se as a job description, part of the job description, what kind of technique they need to do, etc. And they can have uh, modules or things like that, and books and procedural books on how to function laboratory procedures. But according to Gary Oster of Regent University, professor of innovation at the Regent University with a DSL, Doctor of Strategic Leadership, he says that innovation actually happens when after you have done creativity and discovery, you do discovery and creativity, and you can do an invention. Then, with all these three, they're profitable, and they enter in the chain, and they're profitable. They can become innovation. That's important. Innovation is something that, after you have a creativity or a discovery or invention, then you can put into profit making thing. Then it becomes innovation. So, I need to explain this in Albanian as well. Procesi inovacionit është gjithçka, një proces I lëvizshëm në kulturën organizative, ku njerëzit bëjnë procedura etj në institucione ku punon institucionet publik, që barazvlefshëm me institutin e shëndetit publik në Bethesda, edhe në Rockville të Marylandit, edhe në Atlanta, Georgia, në CDC Control, qendra e kontrollit të smundjeve infektive në Atlanta, Georgia. Në këtë proces, kur njerëzit kishin laborantët apo mjekët kishe procese të reja pune, këto mund të futesh në disa modular ose në teknikat laboratorike, të bësh procedura për shembull. Edhe në këto procedura mund të shkruash në të tilla, të bësh pjesë të punës, qoftë ato janë të përfitueshme, përfitojnë për rezultate më të mira, nxjerrin rezultate laboratorike më të mira, ose përshpejtojnë punën, procedurat etj. Por këto gjëra duhet shkruar, të futen në pjesë të rregullores brendshme, dhe nga rregullora brendshme të bëhen pjesë të job description, përshkrimit punës të atij profili apo të atij specialisti apo të specialiste apo të laborantit, bëhen pjesë e përshkrimit punës. Si procedura të reja, për shembull procedura të reja të shpikura apo të gjetura nga vetë punonjësit, nga puna e përditshme që bëjnë aty. Këto janë me shumë vlerë, fakt, dhe duhen bërë patjetër. Dhe inovacioni s'është asgjë tjetër, por inovacioni është puna krijuese, puna discovery, zbuluese, puna e shpikje, kur këto të treja vjen në funksion të profitabilitetit apo përfitshmërisë, atë të japin inovacion. Prandaj këtë duhet të keni parasysh. Inovacioni është përfitshmëria e këtyre të tre aspekteve të para. Këtë ka thënë Gary Oster, profesor I Regent University, Universiteti I Regentit në Virginia Beach, Virginia. Është profesor inovacionit. Etc. We can discover a culture of innovation. Cultural innovation is important for organization to grow. It's very detrimental that the organization has a cultural innovation, so they can grow daily. Kultura organizative është shumë e rëndësishme për një organizat të rritet ditë për ditë. Prandaj kudo që t'jeni, everywhere you are, in a private sector or public sector, you need to have innovation to grow every day. Research and development, R&D. Kudo që t'jeni në sektorin privat apo publik, do t'keni kulturën e inovacionit
të kërkim dhe zhvillimit. Kërkim zhvillimit, R&D, rëndës. Mirupafshim 5 minutë që mbaroj. Qofshi mirë. Mirupafshim. Leksionin tjetër në radhën tjetër. Mirupafshim.